హలో బడీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ ఫైరోజ్ భాషా. సో ఈరోజు వీడియో హెచ్ఏఎల్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఏరోస్పేస్ మ్యూజియం అండ్ హెరిటేజ్ సెంటర్ విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ బెంగళూరు. సో ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే హెచ్ఏఎల్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, ఫైటర్ జెట్స్, ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్స్, హెలికాప్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా సర్వ్ చేసి రిటైర్డ్ అయిన వాటిని డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్సో వేరే కంట్రీస్ ద్వారా అసోసియేట్ అయ్యి ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫైటర్ జెట్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని కూడా ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ విత్ ఫ్యామిలీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎగ్జైటింగ్, ఆల్సో వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద కిడ్స్. ఎందుకంటే దీని ద్వారా వాళ్ళకి మన దేశ గొప్పతనం తెలుస్తుంది. ఏరోనాటిక్స్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన టెక్నికల్ డీప్ విషయాలు చాలా తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ. దానివల్ల వాళ్ళలో ఒక క్రియేటివ్ లెవెల్స్ పెరగవచ్చు. ఒక్కొక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ HF-24 మారుట్. ఇది హెచ్ఏఎల్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. 17 June 1961 is the first flight day. This one is MiG-21 fighter trainer. This has been used as frontline tactical interceptor fighter aircraft. So built under license with Soviet Union. The IJT, also known as Hindustan Jet Trainer 36, designed by HAL for Airforce. ఎంత గట్టిగా ఉంది అని చూస్తున్నాను, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, నిజంగా చాలా గొప్ప అనుభూతి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ LCA, లైట్ కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. Designed and developed by Aeronautical Development Agency ADA India with the active participation of HAL. అంటే ఇద్దరు కలిపి చేశారు. ఇది వచ్చేసి లక్ష్య అండి, టార్గెట్ పైలట్లెస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాన్బెరా ఎయిర్క్రాఫ్ట్. దిస్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ యాజ్ బాంబర్. నేషన్ ఆరిజిన్ వచ్చేసి యునైటెడ్ కింగ్డమ్, మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఇంగ్లీష్ ఎలక్ట్రిక్. ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్ వాజ్ ఆన్ 13th May 1949. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ధ్రువ్. ఇట్ ఈస్ ఏ అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్ డిజైన్డ్ బై HAL with twin engine. Multi-mission, new generation, multi-role helicopter for Army, Navy, Air Force and Civil with good high altitude, high performance and excellent survivability. This one, Sea King, manufactured by Westland Helicopters UK, first flight on 7th May 1969. This can occupy 26 commandos. Primary users are Royal Navy, Royal Air Force, German Navy and Indian Navy. Next, HPT-32. Designed and developed by ADB, Aircraft Design Bureau, Bangalore. Used for pilot trainer. The first flight was on 6th January 1977. Next, MiG-21M fighter and interceptor, built under the license of Soviet Union. First flight was in 1966. Primary users are Indian Air Force and Soviet Air Force. హెచ్ఏఎల్ మ్యూజియంలో ఉన్న గొప్ప ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఇక్కడ మంచి గార్డెన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, ఎన్నో రకాల పూల మొక్కలు, చాలా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇంకా పిల్లల్ని ఆడిపించుకోవడానికి చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా కూడా ఉంది. సో చాలా పెద్దది కాబట్టి హెచ్ఏఎల్ మ్యూజియం తిరుగుతూ అలసిపోతూ ఉంటాం. మధ్యలో ఇలాగా చిన్న రిలాక్స్ అవుతూ పిల్లల్ని ఆడిపించుకుంటూ మంచిగా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మ్యూజియం మొత్తాన్ని కవర్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. సో మనం అప్పుడప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వడానికి సీటింగ్ ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి. డౌ 104, designed and developed by UK. First flight was on 1950. This one, Hansa, designed and developed by National Aerospace Laboratories, Bangalore, India. All composite light aircraft ideal for AB initio training, sports and hobby flying. ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వచ్చేసి HJT-16. దీనికి పెట్టిన పేరు కిరణ్. రోల్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ జెట్ ట్రైనర్.
Manufactured by Hindustan Aeronautics Limited. First flight was on 4th September 1964. ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అన్నీ తిరిగేసాం, చూసేసాం. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు సావరీన్ షాప్. ఇక్కడ చాలా రకాల టాయ్స్, వుడ్ క్రాఫ్ట్ ఐటమ్స్, ఇంకా చిన్న చిన్న ఫ్లైట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ప్రైసెస్ అబౌట్ 150 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో నచ్చినవి కొనుక్కొని తీసుకెళ్ళి మన ఇంట్లో షోకేస్లలో అలా పెట్టుకోవచ్చు. నిజంగా రియల్ హెలికాప్టర్స్ని, ఫ్లైట్స్ని, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని చూసినట్టుగానే ఉంది. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేశారు వీటిని. నెక్స్ట్ వెళ్ళబోయే ప్లేస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ అండ్ ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ని డిస్ప్లే చేసే ప్లేస్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఇంజిన్ కెపాసిటీ, టెక్నాలజికల్ స్పెసిఫికేషన్స్, వాటి హార్స్ పవర్, థ్రస్ట్, విడ్త్ అండ్ లెంగ్త్, ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వివరంగా అర్థమయ్యేలాగా ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎమర్జెన్సీ పైలట్ ఎజెక్ట్ సిస్టమ్ అనమాట. సో ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఎప్పుడైనా క్రాష్ అవుతుంది అనే సందర్భాల్లో పైలట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి ఎమర్జెన్సీ ఎజెక్ట్ అయ్యి ఈ పారాషూట్ ద్వారా సేఫ్ ల్యాండ్ అవ్వచ్చు. సిమ్యులేటర్ ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. సిమ్యులేటర్ అంటే మనకి నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్, అనుభూతి కలిగే విధంగా ఉండే ఒక సిస్టమ్ అన్నమాట.
ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లో ఫైటర్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్‌లో, జెట్స్‌లో వెళ్తుంటే ఎలా అనిపిస్తదో అలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో, ఇది చిల్డ్రన్‌కి మాత్రమే అంట. బట్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ నేను వెళ్ళిన రోజు ఈ 2 సిమ్యులేటర్స్ కూడా మెయింటెనెన్స్‌లో ఉన్నాయి. అంటే పని చేయటం లేదు. అడల్ట్‌ది, చైల్డ్‌ది 2 కూడా మెయింటెనెన్స్‌లోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఫోటో గ్యాలరీ సెక్షన్‌కి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఫస్ట్ నుంచి ఫార్మ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎలా ఇంత గొప్ప స్థాయికి ఎదిగింది, సొంతంగా మన దేశం ఎలా ఇన్ని ఫైటర్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్‌ని ఇంత హైలీ అడ్వాన్స్‌డ్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్‌ని సొంతంగా తయారు చేసుకోగలిగి, ఆల్సో కొన్ని కంట్రీస్‌కి కూడా హెచ్ఏఎల్ టెక్నాలజికల్ సపోర్ట్‌ని ఎలా ఇచ్చింది, ద ఎవాల్వ్ జర్నీ, ద ప్రోగ్రెసివ్ జర్నీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా క్లియర్‌గా, డీటెయిల్డ్‌గా ఫోటోగ్రాఫ్స్ ద్వారా డిస్‌ప్లే చేయడం జరిగింది. నిజంగా నాకైతే ఎంతో గొప్పగా అనిపించింది. మన దేశం గురించి, మన దేశ గొప్పతనం తెలిసింది. ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు, ఎంప్లాయీస్, ఎంతోమంది కష్టపడి, ఎంతో శ్రమ చేసి మన ఈ హెచ్ఏఎల్‌ని ఈ గొప్ప స్థాయికి తీసుకొని వచ్చారు. అప్పట్లో ఉన్న ప్రభుత్వాలు ఎలా హెచ్ఏఎల్‌కి సపోర్ట్ చేశారు. ఆల్సో వేరే వేరే ప్రపంచ దేశాల నుంచి గొప్ప గొప్ప అధినేతలు, ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు వచ్చి హెచ్ఏఎల్‌ని విజిట్ చేసి తెలుసుకొని ఇక్కడ గొప్ప విషయాలు వెళ్ళిన మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. నాకైతే కొన్ని కొన్ని చూస్తే ఎంతో గర్వంగా అనిపించింది నా దేశం గురించి, మన భారతదేశం గురించి. రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఇండియా. అదండి మరి ఏరోస్పేస్ మ్యూజియం, హెరిటేజ్ సెంటర్ మొత్తాన్ని చుట్టేసి వచ్చేసాం. మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చింది అని భావిస్తున్నాను. ఈసారి బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఫ్రెండ్స్‌తో, ఫ్యామిలీతో వెళ్ళడానికి ప్లాన్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ కూడా చేయండి. ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. తర్వాత వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.